Omulungi ali ku Salamu TV muganda wange Shakira tuli wano tuwayamu munange tuli wano twejjukanyaamu ebirungi ebiri mu Ramadhan bwe tuwumulidde nga tugenda kuwogera ku ensobi ze tukola mu Ramadhan abamu ku ffe tuziyita ntono naye nga ebeera ddala nsobi nnene bw'oba oli awo. Shakira, omuntu ali ku Salamu TV abadde atugoberera waliwo n'akajoyininga kati tumusomesa ensobi ezimu ze tukola osanga ayinza oba yatagimanyi nti nsobi naye ate nga nsobi engeri gye tugamba nti tukwate peni n'olupapula tuwandiike edduwa n'ensobi zino njagala okwate peni n'olupapula oziwandiike zikubeere mu mutwe oleme kwerabira ate kuzikola. True. So like us afa abantu engeri gye tulabamu obulamu oyinza okulaba ekintu ky'okola n'okiyita mbu kitono kiri minor kitono ku ggwe but to the one who created you kyenkana kitya osaanye omujoge to that extent. Yani tulina kubeera abantu ababeera beekubamu eri mu mutima. Kati omuntu oyinza okusanga nga ogenda ogamba kasita nsiibye ne bwe sister Sara. You think it is okay. But bakugamba bwe banaamala okuteeka emwana ndani, the first thing that you'll be asked about is what? Is prayer. Is prayer. Okimanyi mbuno abantu abasinga mu Ramadhan abamu agamba nti eswala bagigabirako empeera yaazo n'okusiiba kwazo okitegeera kati nze nsibi bampeeka ez'okusiiba eswala bampeeka ez'okusiiba. That is the arrogance gye nadde njogerako. Ewa Katonda you need to be very small. You need to humble yourself kubanga the breath you're breathing he can switch off like this. Your own saliva neck choking. That's what I was going to say. N'olyanga atokyategeera. Okitegeera. Ayina waakunyiganyinza okukwata kutu. You won't sleep the whole night. Oyo gweyagala weepankireko. Okiraba? Gweyagala weepankireko omugamba bampeeko ez'okusiiba ezaswala bazireke. You're not praying for him. Watandika ddi? When did you even start? Exactly. You are his slave, not his master. Omanyi abasiraamu abasooka kuyingira obusiraamu they went through the hardest. Bilal radiyallahu anhu yali alina mukama we yamukozesa nga was called Umayya. Umayya was an idol worshipper. Naye bwe bategeera that Bilal ate akyusa afuuse omusiraamu ne bagala bamupunishing. They put him into the worst for him to give up Islam. Naye he did. Teyabuvaamu kale. He went through the worst nga muli mu mutima kyalina gamba oba nfa nzira wa Allah. Ate bwe mba nzira wa Allah genda kumpa the best. Because what is better than the hereafter? Yes, wabata chimpadde katagenda chimpera mu jana. Ne Allah is capable. Actually, we should carry that mindset. Exactly. Yeah, even if we make du'as, Mungu n'atajanukula, kitegeeza wabata chikuwadde ku nsi mu jana ojja kifuna. Exactly. Kubanga a believer is never close. Oba oli mu kanyigo ali ku traininga. You're learning something from that. By the time you come back, ng'oteredde mu line. Yes. So even there's someone who might say, oli mukyala musiraamu. We are not allowed to put Q-tex. And you put it and you pray. Wudu bwe tuba tugikola erina kuyingira like amazzi galina otuuka ku njala. Yes. So when we put nail polish, it makes the water to slide off. So meaning your prayer is not valid. Kati, is that what you want? Tuke maaso ga Mungu agambe wasaala nti nasaalanga naye ate wasaala eswala tezaatuukanga zaakoma mu bbanga. Omanyi sometimes we need to put ourselves in our lane. In a dunia nungi but not everything that glitters is gold. True. Manya that ndi mukyala musiraamu. Manya that okay, extensions are not allowed. Exactly. I know we love them so bad because it's a trend, it's everything, but then bwebulirira mutima n'ogamba naye Mungu n'amugamba ntya. Exactly. Kubanga ojja kuyimirira mu maaso ge ng'oli weka. True. Kubanga abantu abamu bayinza okugamba oba balaba bakugamba that you are not doing it. And then you leave it. But in the end of it all, it's you. Remember that you are going to Allah. Wofa, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. From Allah we came, and unto Him we are going to return. So like you are becoming an enemy to yourself. You are standing in front of your own success. You are failing yourself. So, like, you know, kwebulira no gamba that, you know what, I Allah nchusa
every day we must beg Allah to change us. Even nange nina ebintu byenjagala Allah ankyuseemu. Okitegera. So you shouldn't be satisfied totuuka. Don't settle for less. Yeah, the moment you step in Jannah, or you are given the book in your right hand, that's when that's the real celebration. Yeah. But Kati, you are here to work for Jannah. And there's some people who have a bad mentality that in a dunya temuli kalunja. That's why there's a dua that says, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasana. Ay Allah mpe birungi mwene dunya. Bono zimbo mulungi omuzikiti. Abantu ne basala that ekyo kirungi kikuyamba. So bwe tukomawo ku bino ensobi abantu ze bakola mu Ramadan undermining other sin you're doing, you may do it today. Like give us a scenario of that sin, like which sin? Because for me I believe whatever more Ramadan to be so holy and so close to God that toyagala yadaka empera nemwe kuyiteko. You're like ngenda kola isoboka kyono kuba nti no. That is one person, but there's another person who doesn't think. Now give us that example of that person who is like, baby money, the minding. Omanyi, let me tell you, the reason as to why sometimes we undermine the power of Allah is because we don't know who He is, and maybe sometimes tetufunye that education of our deen. Getting to dig deeper. Yes, to understand it. Kubanga omwana bw'aba akula kyewandisoosa okumuyigiriza wandisoosa okumuyigiriza about his Rabb. Kubanga enkya ajja kula afune omulimu ali mu wasiwasi w'edduniya, they won't have the time to learn the deen. So ne wowe yagala nnyo sometimes byokola driving away. Exactly. So if you have in that fear of Allah, it was planted into you at a very young age. Chija kuluma, you won't have peace. Ate chovora omuntu omatuka nagamba, no, I'm not going to do this. I want to walk this path. Even another thing, echinzo kuletero okuzalawa ensobi jokola over the mistakes you're making. Surrounding yourself with the wrong bad people. Company. Aba kujja ibo sala nnyo. Chichi nawe ebikaya. Mubudde obudde obwocha. Yeah. Naye gwe omuliro gwocha. Endakuzira akasana kabadde kwocha nnyo nga ngamba naye ate kati ate ku lunaku luli tugenda batutya. You get? Like you're inside the house but omanyi like Muhammad Ali yakwata ekibiriti n'ayagala like okwebaninga. He wanted to weigh how the matchstick, if it is lit, how it's gonna burn him. A comparing n'omuliro. Nagamba, if I cannot stand this heat, what about? How about Jahannam? Chovora bwetumala okusala batugamba we must read Allahumma jinna minan nar emirundi musanvu Allah kingiriza ogw'omuliro. Kuba tomanyi you came out of your house today. Are you sure you're going to go back today? Muri oyina okwekubamu, oyina okubeera weebuza ebibuzo weddemu kubanga bw'oteteeke ku mulamwa, no one is going to come and say Hajara pray. Nobody. Kasito okulaba it's your life, you and God. Even another thing abantu abamu, you spend the whole day nga you're watching TV. Ate tukiri mu bubiiki. Kiri mu bubiiki. At least watch something that it's a podcast that is spiritual. Oh, it is bringing you closer. Yeah, imani ina kubeera ekulaakulana. Nga weeyongerako okutegeera Mungu. By the time Lailatul Qadr or the last 10 days, yani you need to be somewhere. Yeah. Now you on movies, you are on the songs and everything. You are becoming an enemy to your own happiness. Olimu kwesindika away from Allah. Kubanga twesindika away from Allah, ate ne tugamba Allah doesn't love us. How? True. We need to There's some sheikh who say, singa Mungu takwagala singa oli mufu. Singa Mungu takwagala ku nsi, singa you're dead. Yes. Because riziki yebeweddeyo kuno ku nsi. But then the fact that okyalina omukosa, trust your Rabb. Ate nekira Allah gamba that He's going to forgive us if until like bwetubate omwoyo teguna kutugwamu, He's still going to forgive us if we ask. Wano bwe guba gutuseewo, no, because you had enough time to repent.
So kati tulina okwetereza weemanye if you're a Muslim person what are you supposed to be doing. Waliwo abantu abamu bagamba nze bananga bazadde tebansomesa ddiini. Maybe they couldn't afford. Maybe the exposure was limited that they didn't know the value of the deen. Kati gogitegedde weesomese. Sure. That is called reparenting yourself. Oddamu neweebulirira because now you're grown, you know better, just do better. Yeah, because sometimes you become angry at them. Kale ne batansomesa. Kati what is your anger going to help you? Ndino tulekerawo complaininga. Exactly. Yeah, because you're doing the blame game, eh? You're blaming buli omu blaming olw'ensobi zo. That is the environment we've been raised up in. Everyone is wrong except me. Nzezeka. For as long as you are pointing all these fingers, like I can do like this, but the 3 fingers are pointing in me. For as long as you keep on blaming each other, you're not going to grow. Take ownership of your life. Thank you. Live it. Abalala abamu like they be there like the dress code it is in Ramadan. Anti munange Shakira waliyo abakola emirimu nga kituufu mukyala musiraamu naye ng'omulimu gwakola tugeza akola ku Shell abaana ba Shell osanga nti yoba Hadija ayina kwambala ka miniskirt nti gwe mulimu Mungu gwe yamuwa ekizibu kituuse ayagala okulongoosa amate sikala ayambale ku skati empanvu naye nga omulimu tegumu olaba situation eyo. How best ayinza gihandolinga atya? Leka nkubuulire kyekiri kye nagambye tetunategeera Allah bw'onoomutegeera you will understand, you will come to see that in this dunya you are here to have a relationship with your Lord. If you have a low way of you look at your Rabb, you're going to live an average life. You're going to live a life whereby like waliwo ensonga zetusaanye tugumire waliwo nezetutasaanye kugumira. Kuba kati nze I've lived in South Africa, but there's one thing I realized with Indians. Bwe zituuka ssaawa za swala, they will close their businesses and they'll go and pray. Nze nayitako and I was like, let me stand and see. Nebagalawo, they don't want money. So comparing abakyala bagula mu ebyo ebiduuka nga si basiraamu bakuba line nga kyokka the shop is closed bakulaga naye nga balinze okumanya nga riziki tekuba koona nga watugambye nti riziki ejja kusanga wooli era batugamba that if your rizik was under a mountain nga you're meant to have it, Allah ajja kusitula that mountain agikuleetere ne bwekubeera kumpi like the distance between the nose and the mouth nga si you will never mukuyitakawo omukisa omuntu yali azze n'akuyitako sente n'aziwaamu oli ali eri naye nga mwenna azze kubawa oshegere gwe n'atakuwa agenze abadde wanatwadde ffenna naye nga gwe yakuyiseeko in the first place. Even n'ekintu ekirala ekituleetera obutakulakula tulina fitina mungi ku mutima ate for as long as you cannot wish others the good kubanga buli dduwa gy'oyogera katonda angels zigamba amen. Yes, but ekyo ky'otayagaliza bano togenda kifuna. Whenever you see someone successful and you're like kalo yeeraga, you are directly sending a message to Allah. I don't want that goodness, please don't give me. Naye ate mu mutima omanyi that okyagala. So like we just need to understand a trick behind that. To be called upside down. But bwe weetereza ojja kukomawo olabe Allah amugabiridde alhamdulillah. Before you know it nga nawe bali ku mulyango bakuuse. Kubanga omutima gw'omulungi guli pure. Exactly. Ate the reward of good is good. Sure. Ate we are told that kama tudinu tudani, what goes around comes around. Yeah. Bw'oba toyagaliza bano nawe enkya togenda bifuna. So ask yourself, do I want a good life? What must I change? This Ramadan is coming. It's a month where I can align myself back to the truthfulness of Allah. I can align myself back to the oneness of Allah. Netereze dinia. Do I want to spend the rest of my years ngencha baja kuyita abasiraamu baje bakunaze? But you've never prayed sincerely. The first time you'll enter I had a scenario omuntu yafa ne bagana omusaalira nti yali tasaala. Kati byebyo byoyagala. Seriously, like olina okweyagala. This is part of self-love.
yagala ejjana kubanga there's a sheikh whom I had saying that the last person okuyingira ejjana, he will have everything that is in this world. Can you imagine? The last person katola asooka ali mu Jannat al-Firdaus alibeera. Ate we are told when you're asking for Jannah, ask for Jannat al-Firdaus. Meaning even when whatever you are doing in life, do the best. Look good, feel good. There's no need wesibye ku bizibu byabawo alhamdulillah. Omukyala omu yalagwe, she had epilepsy. Nga she keeps on falling down. Nagenda omubaka sallallahu alaihi wasallam namugamba ya Rasulullah nsabira wa Mungu akolechi amponye kuno kwanga bwengwa nefungula. Namugamba okay, I'll make dua for you so that bwogwate wefungula, but bwoba ogumikiriza Allah ajja kuwamu ejjana. Nagamba Can't keep it ngangwa. Yeah. Well, no story ndaje nawulirako Muhammad Sekade, Sheikh Muhammad Sekade ngayogera omusajja omu yali he liked beautiful women. He liked women. So yewe yagenda mu lutalo yalwana eriso ne livaayo najja nga alikutewa. Nagamba ya Rasulullah nsabira liddeyo. Nagamba drop it down kusabira Allah kuwejana. Namugamba ya Rasulullah chikujjako ekyokunsabira eriso ne liddayo. So meaning Allah is accommodating all kinds of personalities. But tobeera muntu tegera Allah wo omusabe with being the true self of who you are. Don't plant yourself low because you think maybe kangu me. No, we are supposed to ask for Allah to make it easy for us. Wechiba chiganye musabe. Omwana weyagaliza ebirungi. Weyagaliza ebirungi. When we don't wish others the good, tetuli kukyesabira. Yeah. Nga tuzeeyo ku mulamwa gwaffe ogwa mistakes ze tukola mu Ramadhan. Yeah. Mistake kyendala abantu gye bakola ne balabanga ekitalina nnyo effect naye ate nga kirina effect. Twogedde ku painting enjala, kwambala wiigi, kuliriza music, biki ebirala? Ekirala kyoyinza okukwatako kiri okubeera nga you are a person who is always complaining. Like waliwo abantu abamu in Ramadan you will find them that still tebateredde oba like they're seeing like the Ramadan they have not benefited from it because it's a month where like Allah tugamba tumusabe ajatwa everything, but you're a person who is complaining now and again. But whenever you complain, you plant yourself out of blessings. Waliwo abantu abalala even abasabiriza. Like begging? Even in Ramadan. In Ramadan you're supposed to ask Allah. Kuba bagenda providing. Nga tona kusaba muntu yenna soko sabe Allah. Like bino ebintu byonna ogenda kulaba it's coming back ku mpisa. Empisa zo gwe ng'omuntu. Weetereze, oyambale bulungi, work hard on your dress code. Because you want to please Allah. Your body is not for every man to see. It's a temple. Then obere no muntu abera mabo, like some people they will say that tasade but asibye tagenda kuwayo. The month of Ramadan is a month of charity. Yeah. Nakatini nawa ina katini wayo. Exactly. Tola ko weyo. Omanye charity. When you give you receive more. Exactly. Charity ebera ejiji eritukingiriza ebintu ebibyo okututuukako. So bwobeera naga kalenze ninda idi kano kange ka idi osonda lugoyera sharia ya idi gaba Allah ajja kugabirira. Tomanya gye kijjana kuva okitegeera. Waliwo abantu ababeera n'obusungu in Ramadan. Nakola ekintu ekitaliimu neweebuuza this is the month of mercy. Like you let your emotions okufuga kyekiri kyengambye that twetereze. Wonoyetereza all these things ebize simanyi tosadde simanyi wiigi simanyi, those are small things. Allah enviriza atuwadde, you can work on them. Waliwo agamba kati nze munavudde mu saluni ate nzireyo ate nfune gusulu bannange. Ekirala waliwo abasaala tebalina gusulu tebalina wudhu. Banange wudhu. But
This prayer, you are supposed to purify yourself when you're standing in front of your Lord. True. Oba nafuna udhu nageregezaamu awo neebakamu n'akomawo n'agamba ngenda saala nina udhu yange. But one of the things that nullify udhu is sleeping. Yeah. So like tulina okwetegera, or maybe n'engoye z'oyambadde tezirina udhu ate oli kuzisaaliramu. Like cleanness is part of deen. Yes, part of deen. Yeah. So tulina kubeera abantu abayonjo, tulongoose emitima gyaffe. Omutima ddala bannange. Kuba guno era n'omubaka sallallahu alaihi wasallam. I want you to emphasize there so much, like emphasize about that. Yeah, like omutima guno woba togulongooseza, you will never wish others good. You will never go far. Oyinza okutuuka wali but ojja kuvayo at a very high speed. Ogwebuge. Even if you fall, but you're like, I wish them the best. Even if I'm here, you'll be there just to pick some lesson and you'll come back up. True. In a very quick way. Kuba Allah fena ajja tugezesa. Oba oli mugagga ajja kugezesa. Abagagga abo balina ebizibu byabwe. Bw'obeera mwavu ajja kugezesa. But mwekyo ekigezo waliwo bwakugezesa te n'akufunga n'obwongo. Waliwo bwakufuula omuntu omulungi out of okugezesa. Exactly. Novayo nga omutegedde Mungu. Yeah. So the beauty of Ramadan is that etukomyawo. Kubanga we've been doing a lot. Or like how Allah gives us the day and you hustle and then He gives you the night to rest. Sleep. So Ramadan is also that spiritual moment whereby you're connecting everyone. Tari ku business, tari kuchi, you're all fasting. Edunia mujitadde emabega. Time for Salah has reached. Everyone is praying. There is that bond of brotherhood and sisterhood. True. It creates a lot of love. Naye bwe tuba tutegedde deen. The deen is going to be very hard for us. Ate banoonya okumanya, teweetuulako obutuuza onogaba byemmanyi tekugwayo. Bingi nnyo byosobola okumanya. Era kyalinayo ebbanga. Waliwo n'omuntu ayinza okugamba kati eddiini sirina data wakugenda kuliza, sirina transport wagenda. Wamusabye Allah amukuwe n'agaana. Allah agamba tumusaba ajja twanukula. Era bw'onomusaba ayi Allah njagala genda kusoma eddiini ntematemera amakubo gwamanya ekisinga obulungi. He will make a way. And also believe that agenda kikola. Mama wa Musa alayhi salam yazaala Musa during the time Firaun we yalatira abaana. Kati neyebuuza omwana bw'embeera naye bagenda muta. Allah n'amu-inspiring amuteeke mu basket omuleke ku Naira aserengete n'agamba omwana wange. She trusted Allah and Allah namukomezawo omwana. So we have to go back to Allah and be on the alignment Allah gy'atwagalako. Toyaze Shakira. Omulungi alaba Salam TV. Nsuubira munange olina kyoyizeemu. Tubadde tutunuulira ng'era twejjukanya ku nsobi ezimu ze tukola mu Ramadhan ne tuziyita entono naye ate nga nnene. Ate era ne twejjukanyamu n'obulungi obuli mu Ramadhan. Shakira, njagala osuubira abalabi ba Salam TV obakubirize ku mulamwa gwaffe ku mistakes n'obulungi obuli mu Ramadhan. Abadde atulaba mbadde nsaba gwe ng'omuntu weetunulemu because there are many people abagenda kujja bakubulira essaala yambala bwoti but nga gwe ng'omuntu what do you want in your life? Kubanga bayinza obikugamba gwe nga tolabamu mulamwa. But when you go back to yourself newemanya that one day I will not be here. I was not here at a certain point. Allah yandeetawo, ye yantonda. Now it's time netunulemu nze nganze netereeze. Kuba as we live, there are people who look up to us. Either baana bo bakula, what kind of a legacy are you living for them? So become intentional about your spiritual life, become intentional about your life, so that obutereze ogende okusinkana Mungu ng'olimu abo basiimye. Kubanga ffenna twagala ejjana, ate ffenna tulina okugyeyagaliza ate tugyagalize n'abalala. Naye tebasobola kugikwagaliza gwe nga togyagaliza naye kenyini nga togiriiko. Exactly. Webale nnyo omulungi atambudde naffe ku Salam TV program obadde olaba Muslim Sisters. Tubeerawo olunaku lwa mukaaga essaawa 2 okutuusa ddala ssaawa 3 ez'ekiro. Nze kinyinza obbalekera ejja kuba dduwa emu. Nga bwe nagambye nti nze ntunira nnyo forgiveness when it comes to Ramadan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Togyerabiranga.
buli bwozukuka okusaala Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, Mungu waba akusonyiwe, trust me, buli kimu kigenda kutambula bulungi mu bulamu bwo, the health, the wealth, everything, buli kimu kyoyagala. So Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Hajara Makbai.